Sanibonani, Dumelang Molweni, Mzansi Afrika, and welcome to your #1 youth show in the land, and that is Expressions. Well, this week, Expressions puts a spotlight on 16 days of activism as the campaign came to an end yesterday. Under the theme, Accelerating Actions to End Gender-Based Violence and Femicide, Leaving No One Behind. This is a call to action when to raise awareness about the devastating impact that GBV and femicide has on women, children, and the entire communities. On Expressions, siyabuza mbukeli umbuzo ongagunqiyo. Are we doing enough to fight gender-based violence in our communities? Ndimloke ukhalosa kalubisi umadlongoti. Leo, right? Tapilo njani mdase? Tikawula nhuqa. Great to have you, Nkosi kakhulu. Great to have you, Mbukeli Expressions. Right here go SABC 1. My name is Zulia Mavomisa. Now, 15-year-old Amahlekoko from the Western Cape in Philippines was unfortunately brutally murdered, and her story really received the media's attention. Now, Leonard Mzingeli, the man, Kolosa, who admitted to killing Okoko, has finally been sentenced after a long court battle. Now, as Expressions in Kobo, we have been a part of this journey since 2020. Kangangokuba, our producer Mzianda Mbetla revisited her home to bring you this full story. Bese besithi kabahlali masiye e-police station bese kuthiwa mase nakula phone ba umuntu onomntana ongekabi kwingexesha neka hambe e-police station ayokangela khona ayisihambe nyansi e-police station kasifika abantu bese ngizicela bakambi sibuye ke sothwa kendli ndayazi ngolo hlobo kuba uhamandle uhambe njani. Olo mama Sixolisa kakhulu ukuthi sivusela amancane ngesikhathi. Mawuzwa ama ekuhlaleni athi imbangela yalo uyini. Uthina mfana bamkhwesha. Naxa ndimbona ndandimbona wayibomvu apha lonke. Kwakuthweke kuqala unekhadi lapha. Nami ndandicinga mfana binoba njengoba enezanwele nobumbambe ngezanwele nethikisa inhloko ngoba ibunze lonke ngalibunzi. Umuntu wenze lonto akabulelanga lambuleleyo like wamahle ubulele ifamily yonke ngoba ngokuthina sishiyeka sinezangcinga sikwazi nolala akabhubhele ejele aphume mhla kuthiwa ubheka phansi kwegadi njengalo lebulele. Angeke ngithi ngiright ngoba ngilahlekele umntana ngeke ngiphile ngombone so lanto mangicabanga iye indihlukumeza ingikhathaza emphefumulweni wami ngichulumale kakhulu ngajabula kakhulu ngaleso ehlo somgwebo wakhe 3 life sentence ayizange ifumane ibheli ebesokolisa kwelinye icala because wathi ngosegwetywa wathi yena ebengayedwanga kule nto ebeyenza abantu ababulala abantu bafunde apha kuloba umuntu uzawuphelela ejele mayingabe engumhlukumezi wabantu uzofela ejele angaphumi uthatha izikixo zigilishelelwane wayefuna uba ngugqirha afuna uba yitishana kasegqibile ufunda umfake e-university ke ngoku bofundela lento afuna uba yi siwese ixesha elifana bakusondela i-birthday yakhe kuba khona ubona uba ixesha elininzi sisebenzisa no-Facebook masibakhona iimessage phaa njengoba i-akhawunti akunazange idilitheke izinto ezihambe zisichaphazele ke ngona lapha engqondweni kodwa ke at least kube ngazuba khona phakathi kwabantu mhlawumbi aphinde enzele loo nto kwenye umntu because icacile kwamahle bengawokuqala ngoba ukhona umntana waye wavela nasekhoda caba bake wayenza nakuye ngaphambili loo nto ebengengumntu orayithi for uhlala nabantu sentsho urhulumente udlalile kakhulu indima yakhe. As much as engazobuya umntwana safila ukuthi noko ikhona irelief ngoba kaloku uloyiko lokuba obabephumile wangaphandle ebezawuphinda komnye so usuka ngoko ke uzotshwapha
wathi kwakubanjwa wagwetywa. Noko siyava bukhona ubungconywana nabanye baphanga phandle. Anti xa eyenza lento ayazi kodwa ingalo yomthetho inde izamfumana ngenye imini. So umthetho uyasebenza futhi nabantu ababonileyo ngoba sinelo lishwa apha eMzantsi Afrika. Labantu ababona boyike ukuza ngaphambili. Amadoda athi ayayilwa lento siyawacela ukuthi please ukuba lento siyayilwa nyani masincedisane kwezo victims. Thina sincedekele ngoba si-involve nina u-Expressions because the only time esesayibona ingathi le case ithathele ingqalelo is when nina nisuke ngapha eGauteng naza apha eCape Town. Kulapho siye sabona kubakho khona i-justice iseveka because okokoko sasilindile. I mean, the case yenzeke during COVID. Kwafika u-2021, 2022 yaba ngona ngoku iba khona into esiyibonayo. So I think if nathi as only if sizi activists singasoloko sisebenzisana nemedia okanye sisebenzisana nabantu abanalento nathi sifuna uyibona because sonke mos sisebenzele into eyi-one, sifuna ubona abantu abenza izinto ezimbi ebantwini bebanjwa begwetywa. Also abanye abasolikanga and ke ngoku baye bangafili safe uyoripota into azawuphinda abe yi-witness yalento. Yenzeka izinto ophele esifa yena ngendlela angazaziyo mhlambe day before i-court date uyabona. So if nabo bangaba protected more than kuprotectwa la muntu ubanjiweyo. So far singathi si happy ngendlela yenzeke ngayo, si happy nge-sentence yomfana. Ingana kwabanye kungenzeka kanjalo if i-case ifikele ekuvalweni. Siyasebenza and also fumanise uba akho closure. I think sizomane sisithi gqolo ke umane sinibiza simane sisithi sinale case but asikaboni intshukumo because nyhani ke intshukumo yathi kwavela nina sinazama usincedisa kwalapho kuvela intshukumo sade sayofika nasecourt nikhona ningayikanga uhamba nathi endleleni sade ube umrhanelwa uyabanjwa useziseleni behind bars. So enkosi kakhulu kumzwa ka-SABC Expressions. Yeah, Mbukeliwe Expressions. Coco's story is one of the few that gets attention after media intervention and another happy ending for the family. Even though justice won't bring their beloved daughter back, well done to Team Expressions for your interventions in the fight against gender-based violence. Remember, you can be part of this discussion by sharing your views on our social media platforms, Facebook, Twitter, and TikTok under the name Expressions. Let's take a quick commercial break. Do not move a muscle. You are watching Expressions. Welcome back. You are still tuning into your #1 youth show, Expressions, right here on your #1 channel, SABC1 and SABC Lihaye. We are, of course, talking about the gender-based violence. We are seeing more and more young people dying at the hands of their intimate partners and counterparts. The question we are asking, Apoyekaya Kukuba, are we doing enough to fight violence in our communities? From Cape Town, Philippi, Expressions producer Mzianda Mbedla visited Ikukuletu, still on gender-based violence. Let's see what went down. Into yenzeka ngoJuni 25 kaJuni umyeni wami wayekwalini abuya enxilini so ndithi kuye wafika ngo-9 ndithi kuye ndicela wabe ekhalisa omkhulu ndithi kuye ndicela athobe ivuni because endlini sepekwethu kongenela kucawe ngomso because abantu baphaa bafuna ulala so mna ndaye ndalala futhi andazi uba kwenzeka ntoni mna ndandiphuka sendisebhedeni ndikubona uba iveki esine ndikwikhoma so wendibethe ngehamini nangebush apha entloko because abantwana ndandikazukile ndandikazukile abantwana emangxolo xa nezindwele ngoku so ke ngoku ndathi ngosendisesibhedlele iziveki esine ndikwikoma abahlali baselani bayandibona njengoba bafika ndisendlini ndisoba ndibule igazi ebhedini ndabe ndikhulule ndihamba ndinowabazi so ke bona bafuna imoto
bandisa eday fostisa ukuba andizuphila but bazondimela first kodwa baqonda uba ndizophila. Beninexesha engakanani nitshatile naye? Ndandithe naye ngo-2018, inoba yi-5 years or 4 years. Asinabantwana, mane ndifumana miscarriage ne-miscarriage yi-5 lapho ndifumana miscarriage. Kodwa bendisanda uba ne-miscarriage ngoMeyi 29 kaMeyi. And ke ngoku bathi beyifumanisa ugqirha bathi undependent labour because ndandingazi intombas bathi kuye wathi ugqiba enze laa nto bafumanisa undependent labour. Kuyo yonke esi senzo asenzileyo kuwo zangakhange abanjwe tu? Zangabanjwe. Because kaloku into wayenzayo yena wathi ngosenzenzakalisile wavukela e-police station ngozinto ikoma wathi e-police station mna ndibethwe zisikoli. So babuza e-police station uba yena ebephi wathi naye bengekho beyosela. So ke noba kubalulekele ntweni njani because waxoka noxoka e-police station. I-case wayivula ke ngoku? I-case ndayivula ukuphuma kum esibhedlele because kaloku ngona ndiphuma esibhedlele ndandikho right because ndandine-memory loss because oogqirha baye bandidiagnose kwi-brain injury. Andizuthatha esengqondweni kwangoku. So i-police station icela indindi ndikwazi ubuyisa ndibe rayithi. Hayi ke ndihamba ne-therapy speech esibhedlele. Enye yezitshomi zakhe yayinje yathi ngoba besela ngezolo, bebesela ngezolo wayethe wayithe into yoba ufuna ubulala umntu, qha lo mntu azabulala umntu akumbutho wakhe. So ziziseke zonke zangayazi uba uxela mna. And ke bathi bona babashiya besasela, babashiya besasela. Injongo yakhe yokubulala so that azokhesha phaa kwipolisi. Befuna ufumana ipolisi because wayithethe sithi kaloku xa umntu embulele ngenkosi uzofana amadabula. And even kwangose ndikhweliswa emotweni kuthiwa wayesithi noba ufile mfazi wam ndiza kungcwaba mna. Into ezithetha esemotweni ndandingivanga mos noba ndifile uzongcwaba yena. It was a Saturday. We were in a funeral, a family funeral, just around the corner. So we left umama apha endlini, but samshiya with the intention of mhlawumbi by lunchtime sizomphathela into yokutya when everything has been done or finalized kwelaa cala le funeral. 2 kids came apha endlini. Xa befika apha endlini, they looked at umama, bambomba ulele. They tried to kumvusa to wake up, but she was not responding, and there was a towel thrown ebusweni bakhe. I think it's her right eye was gouged ukuthi ikhutshiwe, and wayebethiwe ene bruises all over. So they went quickly to call us ukuthi kukho into enjena. There were 2 suspects, abantu abacingelwa ukuthi bebezile. One of the person was the person who used to come apha endlini to clean, maybe to help me with the cleaning. So there were 2 suspects caught on the day and babanjwa. So one suspect by withdrawal case kunye. The other suspect ehlala right behind us at the back. Wabanjwa wagcinwa ke. They did not think that he would do such a thing. And unathi, we did not think that he could be the person onokwenza into enjena because he is the person ebeqhela ukuza apha ekhaya. We suspected that the intention was to rape her. The reason why embulala is because uyaziwa and uzawuxelwa ngumama ukuthi ngubani ondenze into ethile. So what happened, as they were busy with investigation, they picked up kwi-DNA results that the person lo ubanjiweyo asinguye. So the case yakhe was withdrawn kuba he was not the perpetrator. They discovered the DNA results of the second person that amapolisa bengakhanga amoye. We're told about the results only in July this year. Up until now, ascover that ubanjiwe this other perpetrator.
But we've been communicating with the case investigator, and he keep on saying that the court, we're still waiting for the warrant of arrest. At the same time, the umtshutshisi utshintshiwe ngoku ayisenguye lowana, and yeah, there's a delay in the process, and ndicinga ukuthi it's going to take us back again because we want to know why this person murdered umama wethu. Washiyayo bendingekho mna just because I was serving i-sentence yami. Uva kwami lento kamakhulu wami mphethe kabuhlungu kakhulu, and you can imagine ilentuka like i-environment belunguyo ngela xesha. Ithi justice system asifile njani thina, akho mntu ubanjwayo. Umuntu lo wafumanekela i-DNA yakhe usekhona, still sazulazula apha phandle. Umuntu obulele umakhulu wami angabanjwa naye, yabo? Yeah, agwetjwe. Like ubenza ububi mos bayagwetjwa benza ububi. So nami ndenza ububi. So nami suka vele sentence yami ndigqibile. Kanimkhumbula? Nimkhumbula uthanda inyama la, umuntu uyayithanda inyama. Nimkhumbula nje umakhulu wami kakhulu. Konje into isukileyo like inhliziyweni yami, there's a part engekho inhliziyweni yami, yabo? Singatsho into yoba uqubisana kwethu ne-gender based violence asiyonto sinoyima phezu kwe-Table Mountain sithi siyakwazi uyohlula. Siyakwazi uzixhasa ii-victims zethu, siphande ii-cases zabo, kanti njengamapolisa siyakwazi noba sithi senze i-awareness ezawuncedisa abantu uba bayazi xa kwenzeke into yoba babe bayaviolate. I-service asiyonto senzela abantu inceba kuyo, yi-service ekufuneka abantu bayidimande ukuthi into yoba silindele ukuba sesivile bakwenzeka ntoni nakwicase yethu. Gqithela ngentla nantsi ne-provincial office emva kwethu, kulapho sithi xa kukho izikhalazo ngamapolisa ethu ngabecuphi bethu siyithathele amanyathelo aqatha loo nto leyo, siqinisekise into yokuba kubakho uxoliseka kwabo bavule ii-cases. Le case ke amahle yenye yezo cases sithi sikwazi ujonga emva sifumanise into yoba noko kukho kuhambe kakuhle, sifunde nako aba basezayo abasezawuphinda babe zii-detectives nabo bayakwazi ufunda kuzo. Kodwa siyaqiniseka into yoba naphaa ekuhlaleni ithi ikhulise ne-confidence apha esipoliseni into yoba siyakwazi uziphanda icase, singaziphandi nje yaye ziqinisekise into yoba umntu uyavalelwa avalelwe ixesha elide. Well, Uzvele Mbukeli Expressions, Kukuletu is indeed in a dire situation, but we hope in Tokokuba just by visiting Londawo as in Kubi Expressions, we can do much, to make a difference. So remember, Kintokokuba nawe apo ikaya, you can be a part of this discussion by sharing your views on our social media pages. Our handles are on Facebook, Twitter or X, and also Instagram. We are under the handle @Expressions. But for now, though, let's quickly take a quick commercial ad break to stay with us, rather. Of course, welcome back to Expressions. Thanks so very much for staying with us. Now, as we commemorate 16 days of activism against gender-based violence, we take you to the GBV information session now, which was hosted by the National Prosecuting Authority, which is called the NPA in Western Cape. Ukuhlukunyezwa kwabantu abangomama nabantwana i-illness esinayo countrywide. Eligama lithi GBV kwalona i-illness esinayo. So kodwa xa uliqaphela into yobana xa ususa la I ka-illness ufake uwe liyatshintshela kambe ngu-wellness, meaning ukusebenzisana sonke siyakwazi ukuyilwa lento yokuhlukunyezwa kwabafazi. So eyethu roles urhulumente wephondo kukufaka intsebenziswana nokucapacitator i-safety partners zethu apha elokishini kuba zikwazi ukuncedisa amaxhoba okuhlukunyezwa komama nabantwana. Ufumaniseke ukuthi icase mhlawumbi besinayo siyiripote sikhaphe umuntu lowo mhlawumbi uhlukunyezileyo ingakumbi ke amantombazana. Ibekwa ngawo kuqala aphinda ahamba ayocima lo case. Ufumaniseke ukuthi lo muntu besimbambile samdibanisa nesipolisa nange ephinda ehamba icase icinyiwe kwangulo muntu besimlwela. Ezo zinto ezo asizivisi kamandi.
amandla siyayimeasurisha i-impact esiyenzayo. So siyazifumana ii-cases ze-gender based violence kakhulu and siyabalinka abantwana, and ngoku ndingathi siyaziwa kakhulu apha ePhilippi, so I would say we are winning. I think we need to change i-16 days of activism siyenze every day ibe yinto ye-365 days as iPhilippi stakeholders, as iSouth Africa iyonke. Phakwa-NPA umsebenzi wethu funeka sikutrite ngesidima nesithozelo. We must treat you with dignity. Ngoba wena ungekho umtshutshisi naye kanantoni akana-case. When you are not there, the prosecutor don't have what? Don't have a case. Siyavana bethu nani? All right. Ukuqala kwayo bencedisana nomama nabantwana isikakhulu, because qala mosibinto yobana utata uyabahlukumeza omama uyabahlukumeza abantwana, kodwa bekuhambeni kwexesha ke kwafumaniseka uba kuze sikwazi ukunceda funeke nootata sibasondeze. So sisebenza thina singumozek sisebenza nge-gender based violence, i-domestic violence ne-intimate partner violence. Kule ndawo apha ePhilippi kwindawo esihlala kuyo uyahlukunyezwa uhlukumezo yingxaki yona ndikhoyo kakhulu. Injongo yethu thina is abantu bethu be-community yethu bayazi uba yintoni i-gender based violence, futhi lolu kuncedo thina esinolunika bona. Indawo zabo azililo hlobo bathetha ngazo xa belapha phakathi kwethu si-community. So andityhafisi mntu ndithi mhlawumbi mabangayi, mabaye mhlawumbi ngelaki yakhe umntu uye ancedakale ngolo hlobo ancedakala ngalo. But mna shame zange ndilungele i-court. Ndifunde lukhulu kakhulu ngoba thina singabahlali zininzi izinto esingazaziyo. Zininzi izinto esingeziyo ukuthi sazi into yokubana ukuhlukumezeka komntu kuqala phi kuphelephi. Sikufumene ke namhlanje into yokubana nxa umntu ohlukunyezwa makenze njani. Abantu mabangahlukunyezwa, abantu abangoomama bangahlukunyezwa. If uye wahlukunyezwa ungoyiki uhamba uyoripota into endiyifumeneyo. One of the things that we feel and think that as organizations that are offering services and community activists we should be doing is not only to provide a one-fit-all service. We need to have a holistic approach. Whilst we are addressing gender-based violence, also address other social issues. Hence, I'm saying that there is a room for improvement. We have come to the end of Inkqubo Yethu Eti Expressions, but Kolosa, most certainly, I think it should really extend to beyond the 16 days that has been catered for. Ukwenzela into yokokuba sikwazi ukulwa nobundlobongela obusaqhubayo for women and also children. Oh yes, definitely. And one that stood out for me that I can say it was the highlight of the show is Gugu's story. I mean, Expressions went back to the ground to revisit the family. It was good to see them saying that Nancy Indo. So, I mean, we are proud as Expressions to make a difference in your communities. Make sure that you interact with us on our social media pages. This is the show for the end of the year, Liema. We'll see them next year. We'll see them next year. Make sure that you have a very festive season, which is very safe. And Christmas yenu ibamiyoli. But from myself, Uliema Vomisa. And Ukolosa Lubisi Sintanda Gotanda Luga Love. But we leave you with Quentin with her song. As bare stone, she lays dead as a corpse. Her body a temple, and with all of his sins, he came in with the devil. He put the pedal to the metal, man, and drove her insane. She went from plain Jane to a victim in a day. She was never the same. She'll never again. She was swallowed by fear when thrown up by pain. Insane, he had no shame. He walked in, killed her life, and walked away. Goddamn. Oh man, she said, come back to me again. My virgin soul I pray, saying, Mary, you watching me while I bleed out in misery. Can't take this pain I carry every day. Oh man, I blame myself, I say. Maybe the way I dress, maybe it's what I say. Today is not my day. I cry out in pain, cause all I feel is shame.